Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishadya Desha Taline Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 23, Maharaj Prithu's going back home. Text 33, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така ще имам Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 23 глава, Махараджа Приту се връща при Бога. Текст 33, превод и пояснение от Него Божествено Съвачара на Арвинда Бхакти-ведanta Свами Прабхупада. Trikritva idam akarnya Naro narya tavadrita Apraja suprajatamo Nirdhano dhanavattamaha Trikritva idam akarnya Naro naryatavadrita Apraja suprajatamo Nidhano dhanavattamaha Trikritva idam akarnya Naro naryatavadrita Apraja suprajatamo Nirdhano dhanavattamaha. Three thrice. Kritva, repeating. Idam, this. Akarnya, hearing. Naraha, man. Nari, woman. Atava, or. Adrita, in great respect. Aprajaha, one who has no children. Suprajatamaha, surrounded by many children. Nirdhanaha, without any money. Dhanavat, rich. Tamaha, the greatest. Translation. It does not matter whether one is a man or a woman. Anyone who with great respect hears this narration of Maharaj Prithu will become the father of many children if he is without children, and will become the richest of men if he is without money. Превод. Няма значение дали слушателят е мъж или жена. Като слуша с благовение сказанието за Махараджа Приту, той ще стане баща на много деца, ако е бездетен. А ако е бедняк, ще стане най-богатият човек на света.
Purport. Materialistic persons who are very fond of money and great families worship different demigods to attain their desires, especially Goddess Durga, Lord Shiva and Lord Brahma. Пояснение. Материалистите, чиято заветна мечта е да станат богати и да имат големи семейства, се кланят на многобройните полубогове и особено на богинята Дурга, на Шива и Брама. Such materialistic persons are called Shri Aishwarya Prajipsavaha. За да осъществят желания си, такива хора се наричат Шаишваря Prajipsavaha. Shri means beauty, Aishwarya means riches, and Praja means children, and Ipsavaha means desiring. Шри значи красота, Аишваря значи богатство, Праджа значи деца, а Ипсаваха желаещи. As described in the second canto of Srimad Bhagavatam, one has to worship various demigods for different types of benedictions. Във втора песен на Шримад Бхагаватам е казано, че за да получи различни блага, човек трябва да се кланя на съответните полубогове. However, here it is indicated that simply by hearing of the life and character of Maharaj Prithu, one can have both riches and children in enormous quantities. В тази строфа обаче се казва, че просто като слуша за живота и добродетелите на Махараджа Приту, човек може да се здобие с огромни богатства и многобройно потомство. One simply has to read and understand the history, the life and activities of Prithu Maharaj. Единственото, което се иска от него, е само внимателно да чете историята на живота и делата на Приту Махараджа. It is advised that one read them at least 3 times. И да се опита да разбере смисъла им. Настоящата строфа препоръчва човек да прочете сказанието за Великия цар поне 3 пъти. Those who are materially afflicted will so benefit by hearing of the Supreme Lord and His devotees that they need not go to any demigod. Хората, които страдат материалния свят, ще бъдат толкова щедро възнаградени, когато слушат повествованията за Върховния Бог и предано дадените му. Няма да има нужда да се обръщат към полубоговете. The word Suprajatamaha, surrounded by many children, is very significant in this verse. Заслужава да отбележим, че думата Супраджатамаха заобиколен от много деца. For one may have many children, but may not have any qualified children. Човек може да има много деца, но никой от тях да не е личност достойно за уважение. Here, however, it is stated Suprajatamaha, that all the children thus attained will be qualified in education, wealth, beauty and strength, everything complete. Тук обаче се казва, че този, който слуша повествованието за Махараджа Приту, децата му ще бъдат умни, богати, красиви и силни. С други думи ще притежават всички достоинства. Tri kritva idam akarnya naro narya tavadrita apraja suprajatamo nirdhano dana vatamaha. It does not matter whether one is a man or woman. Anyone who with great respect hears this narration of Maharaj Prithu will become the father of many children if he is without children, and will become the richest of all men if he is without money. Няма значение дали слушателите мъж или жена, като слушат с благоговение сказанието за Махараджа Приту, той ще стане баща на много деца, ако е бездетен. А ако е бедняк, ще стане най-богатият човек на света. It's a problematic verse for nowadays. Това е такъв проблематичен стих в днешно време. You may want half of the verse. Искаме да вземем само половината част от стиха. Money, yes. Children, no. Парите искаме да ги вземем, но не и деца. What to speak of enormous quantity. А какво да говорим за огромно количество? One is already a problem. Едно вече е проблем. And two, Big problem.
Big problem. So you imagine 4, 8, 12. So then you don't get money either. This is not half-hand philosophy. You know the Arda Kukura Nyaya? Yeah, the logic of half a hen. Знаете ли философията на кокошката без глава? Yes, you know this philosophy? Знаеш ли тази философия? So, there's a hen. Има една кокошка. Hens give eggs, you know that. Яйца. You have seen chicken? A chicken is a hen. Виждате си такава. Yes. So they give an egg. И те дават яйца. But they have to eat also. И обаче кокошката трябва да яде. Which is expensive, depending on the chicken. Yeah. So, but this is an expensive chicken, so it eats, and you have to really spend money. But you get the egg. Тази е такава кокошка скъпа, която яде много, но дава яйца. Now, somebody who is not very intelligent, he makes a logical conclusion. И личност, която не е много интелигентна, стигнала до логическото заключение. The front part of the chicken is not good because it's expensive. Тази горната част на кокошката не е добра, защото ми струва много пари. I like the back part because an egg comes out. Харесвам и долната част, която дава яйца. So, what to do? Cut it in half. Get rid of the front part, which is expensive, and you only keep the back part and to get eggs. Какво да направим? Ще отрежем горната част, която ни създава разходи, и ще оставим долната, която дава яйца. Is that good logic? Това е добра. Even he knows this is not good. Добра логика ли? What will happen? Дори той съгласява, че не. Какво ще стане? If the chicken doesn't eat, there will be no egg. Ако кокошката не еде, няма да дава яйца. So, you have to have both. Трябва да имаш и двете. So this verse, if you want money, you also have to have children. В този стих се казва, че ако искаш да имаш пари, трябва да имаш и деца. So this was in the past. Nowadays they want money but no children. Това е било в миналото. В днешно време искат само пари, никой не иска деца. But actually here it is said su prajataha, so not just have many children, which may be a big problem. You get first class children. So maybe a dozen is not a bad idea. Тук в стиха се говори не само за обикновени деца, а за су праджатама. Yeah, su means like Su Devi. It's not just a Devi, it's a Su Devi. Су се подчертава, не както Су Деви, не само Деви, а Су Деви. Means qualified in education, wealth, beauty and strength. What more you want? Означава деца, които са квалифицирани в красота, умни са, богатство и образование. Какво може да искаш повече от такива деца? Everything complete. Всичко е завършено. Like Su is always enhancing whatever comes after that. Както Су, нали, то така увеличава това, което идва след него. The little Sanskrit lesson here. You have heard the name Subhadra, right? Малък санскритски урок. Мисля, че всички от вас сте чули думата Subhadra. Right? There's Jagannath, Subhadra and Bhadra. So, Subhadra, what means Bhadra? Auspicious. You know, but nobody heard it. You heard him? Както знаем, Subhadra, Bhadra means? Jagannath, Baladev и Subhadra. Какво означава Бадра? Auspicious, yes. And Subhadra, very auspicious. Бадра означава благоприятно, а Subhadra много благоприятно. Then you have heard the word Sudurlabha, no? It's in many verses, especially Brahma Samhita. So Durlabha means, actually it's 3 words. Su, Dur and Labha. Също сте чували думата в Брахма Самхита, Судурлаба.
Тя се състои от три думи. Су, дур и лаба. So laba means to get something. Лаба означава да вземеш нещо. And durlaba, it's difficult to get. Дур означава е трудно. Dur is always not good, like dukkha. It means, you suffer. So durlaba, very difficult to get. И дурлаба много трудно да се добиеш с нещо. And now sudurlaba, very, very difficult to get. Пък судурлаба много трудно да се вземе и да постигне. Anyway, so prajatamaha, you get children. Su is very good children. Праджатамаха е да имаш потомство, а су означава много добро потомство. So you can get this if you read, not just reading, I mean there's this fine print also, the story of Prithu Maharaj, 3 times. Човек може да получи това, ако чете, но не само да чете, има и така древния, с древен шрифт, има предвид и други неща, 3 пъти историята на Приту Махарадж. There's a little condition here, adrita, with great respect. Има малко така условие тук, адрита, което означава много уважително. So what that means, the Lord will decide. You can try, but even if you read 3 times, you may not get what is described here. А какво означава това? Бога той ще прецени дали ти четеш с уважение или не. Ако 3 пъти, дори 3 пъти да го прочетеш, ако не е с уважение, няма да получиш това, което се описва тук. But generally, these, like a verse like this and other verses, when they recommend you do this and you get that, it's actually called fruitive activity. Но в повечето случаи, когато се казва направи това, ще получиш този резултат, това се описва като плодоносни дейности. And generally people, they worship, as Prabhupada mentions, different demigods to attain different things. И както Шрила Прабхупада споменава, че хората в повечето случаи те обожават различни полубогове, за да постигнат различни неща. And he mentions the second canto of Srimad Bhagavatam. Той споменава втора песен в Шримад Бхагаватам. Yeah, there's a whole list in the beginning of the chapter 2 actually, which demigod you have to worship to get different things. И има така, споменава се за втора глава, където споменават много неща, за да обожаваш полубоговете, за да постигнеш различни блага. Beginning from verse number 2, you can get a whole list of who to worship to get what. Като започнем с текст 2, има цял списък кой да обожаваме и какво ще получим от него. It's a very long, so I'm just going to pick out a few. If you want to be a great hero, you can worship the Rudra incarnation of Shiva. Има много неща, но аз ще спомена само някои от тях. Ако искаш да станеш голям герой, трябва да обожаваш инкарнацията Рудра. If you want to live a long life, the Ashwini Kumaras. Ако искаш да живееш дълъг живот, трябва да обожаваш Ашвини Кумарите. Well, if you want to be beautiful, this is going to be a recommendation for, and nowadays not only anybody wants to be beautiful, so you have to worship the Gandharvas. И този, който иска да бъде красив, това не е само в днешно време жените и мъжете също искат да изглеждат красиви, човек трябва да обожава гандхарвите. And for having a good marriage, a good husband, you can worship Uma, the wife of Lord Shiva. И за да имаш добър съпруг, трябва да обожаваш Ума, съпругата на Бог Шива. And then we have in verse number 9, for big kingdom empire, the Manus. В 9 стих, за голяма империя и царство, трябва да обожаваш мануците. And then it says, those who don't desire anything material should worship the Supreme Lord. И след това се казва, тези...
Тези, които нямат материални желания, трябва да обожават Върховния Бог. And then, of course, comes the famous verse, number 10, Akama Sarvakama, Va Mokshakama Udadadi, Tivrena Bhakti-yogena Yayeta Purushang Param. And we can read this, translation and purport, very important. A person who has broader intelligence, whether he be full of all material desire, without any material desire, or desire of liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead. И така, и накрая стигаме до 10 стих, много важен и много известен, в който се казва, ние ще го прочетем. Независимо дали е пълен с материални желания или се е освободил от тях, или пък се стреми към освобождение, човекът, който има висша интелигентност, на всяка цена трябва да обожава върховното цяло, божествената личност. Yeah, which means you don't have to go to so many different demigods, because Krishna can fulfill all desires. Което означава, че няма нужда да ходиш при различните полубогове, защото Кришна може да ти удовлетвори всичките желания. And generally devotees, they should not have this inclination to get all kinds of material prosperity, which is desired, as Prabhupada points out, by materialistic persons generally. В повечето случаи не би трябвало преданодарените така да се стремят към материални блага, които Прабхупада споменава, че в повечето случаи от тях се интересуват материалистите. The devotee can understand whatever you may get from any demigod, it's going to be a temporary benefit. Преданодарените разбират, че каквото и да получиш от определен полубог, това ще е само временна полза. I think, what is it, 7:23? Krishna says, we'll find out quickly, Bhagavad Gita. Krishna, he already explains this because because the tendency, everybody wants some material boon, some benefit. Защото такава е тенденцията, всеки иска някакво материално благословие или полза. Yeah, so 7:23, Antavattu palam tesham, tatpavat yalpamedasam devan deva yayo yanti madbhakta yanti mamapi. Men of small intelligence worship the demigods and their fruits are limited and temporary. Хората с ниска интелигентност обожават полубоговете и това, което получават ограничени неща и те са само временни. And those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. Тези, които обожават полубоговете, отиват на тяхните планети, но моите преданодарени в крайна сметка те достигат моята планета. So therefore, just a few verses before this one, Krishna will point out where it is, kamas kais tais tarita jnana, that those who, basically the same idea, those who are not so intelligent but they are full of desires, they will worship the demigods. И няколко стиха преди това, по различен начин Кришна казва, тези, които са пълни с материални желания, те обожават полубоговете. Was one before, kamais tais tarita jnana prapadyante anya devata Tangtam niyamam asthaya paramya niyatak svaya. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods. В предишния стих се казва, тези, които интелигентност е открадната от материалните желания, те обожават полубоговете. And then according to their nature, their desires, they will worship a particular demigod. И в зависимост от тяхната природа и желание, те обожават определен полубог. So then, Srila Prabhupada explains in the purport that even those who have, even the devotees, they may have material desires. So then they go to the Supreme Lord. By approaching Him, then in time, soon, they become free from these desires.
И в пояснението Шрила Прабхупада споменя дори един предан да има материални желания, като се обърне към Бога за това материално желание, с течение на времето той се освобождава от това материално желание. So then he quotes Akama Sarva Kamova, this verse from the second canto. So the idea is, by approaching the Lord, even if one has some material desire, by associating with the Lord, then the heart becomes purified. И след това да цитира този стих от втора песен на Бхагава там, който прочетихме. И основната идея е, че дори човек да има материално желание, в процеса на общуването с Бога, сърцето му се пречиства. But it's better, of course, to understand this right from the beginning and not waste time asking the Lord for some material benediction. Но най-добрият вариант е това да го разберем от самото начало и да не се обръщаме към Бога с някаква материална благословие, за някаква материална благословие. So therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he in his prayers, he recommends Nadanang Najanang Nasundaring Kavitam Vajagadisha Kamaye Mama Janmani Janmanishware Bhavatad Bhaktira Haituki Tvayi. The only desire that one should have is Bhavat Bhaktira Haituki Tvayi. One can ask the Lord for his service, pure devotional service, without any motive. И това, което той обяснява, не искам никакви материални благослови. Единственото ми желание е да имам чиста преданост към теб. And if one can get that benediction, then life is successful, is perfect. Ако човек получи тази благословия, животът му е съвършен, перфектен. Yeah. As Krishna points out in Bhagavad Gita, you may worship demigods and go there, but after some time, this is going to be, it's temporary. Antavat palam tesham. It's only for a certain period of time. It's not going to be forever. Както се споменава, можеш да обожаваш боговете и да отидеш на тяхното изпълнението, но това няма да е завинаги, това ще е за определен период от време. But those who worship me, they come to me, and that means you don't return to the material world. Но тези, които обожават мен, ще дойдат при мен и това означава, че няма да се върнеш в този материален свят. So that means understanding things as they are and not becoming bewildered by some apparent benefit, which is just a certain period of time and it's going to be finished. Което означава човек да разбира нещата такива, които са, а не да бъде заблуждаван от някакви временни, така наречени ползи, които ще са само за известно време и след това ще изчезнат. So the best is to follow the example of Maharaj Prithu and not hear the narration with the idea of getting some, at least half of it, money without children. No, you have to get everything. So normally people will not be interested. И най-добрият вариант е човек да слуша и да следва след това, да последва примера на Махарадж Приту, а не да чете това сказание с идеята да получи, нали, тук благословията, която се описва в този стих, или поне половината от благословията, пари, на не деца. But he gives the example, like everybody else who is in the Bhagavatam, all these great kings, Maharaj Parikshit and Yudhishthir and Bharat Maharaj, they may have all these opulences and many children and whatever, but their goal is to go back home, back to Godhead. И това е както другите личности, описани на страниците на Бхагаватам, Махарадж Амбариш и другите, че въпреки че те са имали много богатство, голямо семейство и така нататък, голямо царство, но въпреки това тяхната цел е била връщането вкъщи при Бога. So they enjoy a very opulent life for some time, as long as they are kings and are governing the country or the world. Докато били царе, те са наслаждавали на голямо царство и удобства и управлявали света. And then they will retire. Maharaj Prithu also, you have read the story with his wife Archie. They will go to the forest and suddenly their life will change completely. И въпреки че те са наслаждавали толкова много, след това те се оттеглят на определена възраст
И заедно с съпругата си Арчи, те отидат в гората и живота им напълно се променил. And of course nowadays we'll not be able to, we cannot imitate that. И разбира се, днешно време ние не можем да имитираме това. That means you have to dress yourself with the bark from trees. Което означава да се обличаш с кората от дърветата. Това да са ти дрехи. No more cutting hair. It will become like, go down and become matted. Matted means like some people, they imitate. Повече не можеш да си подсриваш косата и тя започва да се сплъстява. Има такива хора, които се опитват да имитират такава сплъстена коса. You don't cut your fingernails. I mean, it's a... И ногтите също не можеш да се подрязваш. Very austere life, just in the forest. Anyway, but the idea is they had very opulent life and they were able to give it all up to attain the supreme destination. И основната идея е, че те живеели много богат живот, който го изоставили с цел да постигнат крайното местно значение. So for us, austerity means, as Prabhupada points out, just the four regulative principles, and that's already too much for many. За нас отречение, както Шрила Прабхупада спомена, това са четирите регулиращи принципа и дори това даже е твърде много. Too much tapasya, so, then... but it's necessary, if one wants to advance in spiritual life, then material life should be regulated at least and ultimately reduced. И малко тапасия, но човек иска да напредне в духовния живот. Той материалния живот трябва поне да го регулира и с течение на времето да го намали. Yeah. So anyway, one has the choice. You can get whatever you want. If Bhagavatam has even those, the Vedas in general, this recommendation, Karma Kanda section especially, you want certain things, there's a way to get it. И както да е, Бхагаватам споменава и също във Ведите на много места се обяснява, че ако искаш определено нещо да постигнеш, има определен начин, по който да го постигнеш. But actually Bhagavatam is Amalam Puranam. There's no materialistic direction anywhere, really. Но понеже Бхагаватам е Амалам Пурана, няма такава част за материалистите всъщност наистина. Even though one sometimes may find a verse like this, which apparently recommends if you want to get this or that, then just hear this narration for 3 times and then you can get this. Въпреки че можем да срещнем стих като този, в който се казва, ако имаш такова и такова желание, просто за 3 пъти прочети това сказание и ще го постигнеш. But of course, if one really hears this narration 3 times with great respect, then you will not want this. So it's like, it's like a trick, Много е трики, защото ако някой наистина чете с голямо уважение и благоговение на сказанията за Прита Махарадж, той накрая няма да желае подобни неща. Така че много трики е направено. You say, I will hear 3 times and then I will get this, but after hearing 3 times, why should I get this? Някой може да си каже, много добре, аз ще получа тези неща, просто трябва 3 пъти да прочета. И обаче след 3 пъти, като го прочета и накрая се казва, защо се занимавам с тези работи? Yeah. So anyway, as all the stories are very auspicious and we can learn a lot. Now it's coming to the end, a few more verses, and Maharaj Prithu goes back home. That's the title of the chapter. И както ли, много неща, които са случили, и има още няколко стиха, в които ще довършим главата, и тя, така се заглавена тази глава, Махараджа Приту се връща вкъщи при Бога. Okay, so, comments. Questions? И така, коментари, въпроси.
How? I can ask. Yeah. If they don't have. How can we understand this respect? With respect, because somebody can say, "I respect somebody," but also we know that only by reading books and don't render devotional service. Only reading without doing anything. Yes, because what means respect? How can we understand the fine schrift? Fine print, define a schrift. Yes. Oh my goodness, this is a good question. Respect, what does that mean? И въпросът ми е какво можем ние да разбираме под респект, защото ние знаем, че респект на български да уважаваш някой. Но от друга гледна точка ние знаем, че само да четем книгите, без да отдаваме практическо правилно служене, не е много, нали, това не води до много добър резултат. Какво точно означава респект? So any ideas? Somebody can... What do you understand what it means? Идеи. Какво вие разбирате под това? He has an idea. През български какво наречен респект е почет боязън пред някого. According to the Bulgarian dictionary, okay. Respect means to be to feel yourself lower than the other person which is before you. That's Bulgarian dictionary. Yes. Really interesting. That's very advanced. Without offenses? Let's see. I'm just looking at Wikipedia, our guru. Respect is also called esteem. You know that word? No. It's like an appreciation. Уважение има такава друга дума на английски, която означава да оцениш някой. Yeah, it's a positive feeling. This is a Bulgarian definition. It's like Wikipedia definition. Тук нямаме такава българския речник, но имаме Wikipedia, в който си казва, че трябва да имаш, това е позитивно чувство. Yeah, a positive feeling or attitude towards someone or something. Към някой или даже към нещо. Like, even some items, if you don't treat them like, let's say, Midranga, devotees sometimes don't respect even what's in the temple, let's say. Дори може да някакъв предмет, да кажем, например, мридангата, особено в храма, някои предварително дадените изобщо не се отнасят много добре. Like the fact that we put something underneath, it's a sign of respect. Както този знак, че слагаме нещо под самата нея, е признак за уважение. In the beginning, when we didn't, in the very beginning, when Prabhupada first time Midranga came, he took a cloth from his own cloth and wrapped it around and said, you don't just put it on the floor like this. So the cloth was meant so it's not touching the floor, where you go with your feet. И в самото начало, когато за първи път взехме мриданги, Шрила Прабхупада беше скъсал част от своята дреха, ови мридангата с тази дреха и обясни на преемаданите, че когато я слагат на земята, поне тя да не се докосва до земята, в която ние стъпваме с краката, а да има нещо под нея. And it says something that or someone you consider important and you hold in high esteem and kind of appreciate it. Също това, което се споменава, е, че това е някой, който ти считаш за много важен и също който е една класа над теб. Yeah, even putting the book like this is a sign of respect. You don't put it on the floor. Дори книгата, когато я слагаме на стойка, това е знак за уважение. Ние не я слагаме на пода.
I mean, you can think about so many things and it's not so difficult to understand what it means. И не е чак толкова трудно да разберем какво точно означава това. It's the opposite of negligence. Точно обратното на небрежността. That you don't care. I don't care. I don't have any... If I don't get any benefit from it, then we can go to hell practically. Изобщо не ме грижи за това. Ако не мога да получа полза от това нещо, или от този някой да ходи където иска, може даже и в ада да отиде. Or it's not mine. I don't have to pay for it. I didn't pay for it. First of all. И не само това, понякога можем да видим, имаме такова мнение. Това не е мое. И не само, аз изобщо не съм плащал за това нещо. And if it breaks, I will not pay for it either. И не само това, ами ако го щупя по някакъв начин или се щупи, аз няма да съм от тези, които ще плащат. So therefore I treat it, without respect. Just using it, not taking care of it. И затова аз изобщо се отнасям към него. Изобщо не ме е грижа за него. Аз просто го използвам. And yet that you can apply to whatever. Wash machine. For example, можеш да го предложиш за много неща, като например пералнята. Worse than that, it's the temple car. По-лошо дори от това е храмовата кола. It's not my car. Защо? Защото тя не е моя кола. So if I drive it, I do anything, whatever you would not do with your own car, you will do with the temple car. И като я карам, аз мога да направя абсолютно всичко, което иначе не бих бил направил с моята си кола. And so that's a lack of actually Krishna consciousness, of course. Това, разбира се, е липса на Кришна съзнание. Because you say, it's not my car. Well, whose car is it? Защото ти си казваш, това не е моята кола, но на кой е тази кола? Actually, it's Krishna's car, but we're not conscious of it. Всъщност тя е колата на Кришна, но ние не сме в съзнание за това. Even what you think is your car, it's not really your car. Даже и колата, която е на твое име, и ти си мислиш, че е твоя, дори и тя даже не е твоя. Or sometimes, because of lack of really understanding, even it applies to your own body. А понякога, въпреки че ние не сме в съзнание за това, този принцип също се отнася и за твоето тяло. Right? First thing we learn, Aham Brahmasmi, I'm Brahman, I'm not the body. Какво е първото нещо, което научаваме? Ахам Брахмасми, аз не съм тялото. So then that can lead to all kinds of strange behavior. И това може да доведе до цяла поредица странно поведение. I mean, yeah. So that's also a wrong understanding. It's not your body, actually it's Krishna's body. You are part and parcel of Krishna and you should use it in his service. So, Това е погрешно разбиране, това не е твоето тяло, това е тялото на Кришна и трябва да го ангажираме в служене на Кришна. Yeah. So I think it's clear what is respect. Мисля, че изяснихме какво означава респект. So how this applies to the story, I mean it means, yes, with a certain attitude of regarding it as something important and worshipable even, and not just a story. Как се прилага това в днешния стих, да слушаме това сказание с уважение. Човек трябва да го слуша много внимателно, да го вярва, а не просто да мисли, че това е някаква такава история от миналото. And it says with great respect, which again, what does that mean? Then, yeah.
И не само това, а се казва с много голямо уважение, а не просто някакво уважение. Така че още повече може да увеличи значението. Alright, so what else? И така, Yes, друго. 1, 2, first. Yours was quicker, no? In Bhagavad Gita, we learned that Krishna is the supreme enjoyer of all sacrifices and austerities. So, is that's why people who worship the demigods, they also worship him indirectly? Yes, indirectly, yeah. Yes, Because but they don't realize it. nothing is separate, especially the demigods. They're his like limbs of the body. В Бхагавад Гита се казва, че Кришна казва, че аз съм наслаждаващия си на всички жертвоприношения и отречения. Така че тези, които обожават полубоговете, все пак отдават някакво обожание на Кришна. It was actually... Да, ние трябва да виждаме полубоговете като отделни части от тялото на Кришна. I think this is in the verses I have here. Well, in one verse he says, so they worship the demigod and they get some result. В един от стиховете се казва, обожават полубоговете и получават някакви резултати. But actually these benefits are bestowed by me. Но Кришна казва, но всъщност тези благослови аз съм източника на тази благословия. So yeah, so practically you can say indirectly they will worship the Lord in one sense. Те обожават индиректно Бога от една гледна точка. But you don't get the same result, so indirectly is not good enough, right? Но понеже те не получават същия резултат, така че индиректното обожаване не е достатъчно. Yeah. So therefore we don't, and Prabhupada said it like with this word, we don't worship the demigods but we respect them. И затова ще Прабхупада на едно място обяснява, че ние не обожаваме полубоговете, но ги уважаваме. Yeah. So then even it means like Chaitanya Mahaprabhu, he sometimes came by a temple, you offer your obeisances. That's all right, but not much more. You don't go and do some puja and sacrifice to get something. И както го виждаме, Чайтания Махапрабху понякога минава през различни такива храмове и отдава почитания, но не прави пуджа и различни такива церемонии, за да получи някакво благо. So, yeah. And also one more thing regarding our material desires. Sometimes even a pure devotee can, like I'm thinking about the example of Dhruva Maharaj. Like Krishna, and in the end fulfills his desires, although he doesn't want them. Right. He's removed the desire. So then, then it becomes service. Then you have to be the king. You don't want to be the king, but somebody has to rule, like Prahlad Maharaj also. Actually, this is very similar. It's almost the same. Nrsingadev offers benediction. He says, oh, no, I don't want anything. But now you have to become king of the world, of the demons even. Okay. Да, понякога имаме такива материални желания, но както в случая с Dhruva Maharaj, той имал такива материални желания, обожавал Бога, но накрая се освободил от материалните желания. И Махарадж каза, че да, което означава, че дори да управляваме света или да имаме някакви такива задължения, ние просто ги правим като от дълг, както се правят Махарадж по същия начин. Идва Нрсимхадев и му предлага всички благословии. Той казва, не искам никаква благословия, но Нрсимхадев му каза, ще направим цар на цялото царство. Не само, ами ще си цар на демоните. So that confirms this, what we spoke about, this verse, that even if you have desire, you should go to the Lord, and then by His association, they will become purified. And then, like Dhruva Maharaj said, oh, now you offer me this, but actually I don't want any more because I was looking for some pieces of glass and I found a diamond.
И което означава, че дори да имаме материални желания, трябва да общуваме с Бога. И както в случая с друго Махарадж, той накрая признава, аз търсих счупени стъкълца, но сега намерих истинските диаманти. I mean, in the material world, who is a pure devotee? We all have, so if we have desires, at least we go to the Lord, and then He makes arrangements, and either we forget about the desires, or He takes everything away, or somehow or other, we'll become directed to the real point. И кой е чист приемодан в материалния свят? Всеки един от нас идва с някакво материално желание при Бога, но продължавайки да отдава служение и да общува, накрая или желанието му изчезва, или Кришна му отнема всичко и по някакъв начин той се пречиства. And sometimes it happens that he doesn't fulfill. When he sees that it's actually not good for you. Също понякога можем да видим как Кришна не изпълнява желанието на своя преданен, ако това не е добре за него. Especially somebody has surrendered already one time, really sincerely. And then later on, by some associate, whatever, again some desires come. Особено това важи в случая за някой, който наистина се отдал искрено, но после заради някакво общуване или заради нещо друго идват някакви различни такива желания. Then, I think it's what Madhya Lila, better to read the verse, not speculate, then Krishna will react. If the devotee, he surrendered one time, then again he develops material desires, then Krishna will say something. Think something. We'll see whether I find it quickly. Сега ще се опитам да го намеря, за да не спекулирам точно в Мадхя Лила. Кришна говори за предан ударен, който се отдава напълно, но след това, поради някаква причина, той отново развива материални желания и Кришна казва нещо специално за този предан ударен. Yes, let's see. Here we have it. Chapter 22. В 22 глава. And it says, if those who desire material enjoyment or merging into the existence of the Absolute Truth engage in the Lord's transcendental loving service, they will immediately attain shelter at Krishna's lotus feet, although they did not ask for it. Krishna is therefore very merciful. Тези, които желаят материално наслаждение или сливане с битието на Бога, но общуват с Бога, ако тези, които желаят материално наслаждение или сливане с абсолютната истина, се ангажират в трансцендентално любовно служение на Бога, те веднага ще постигнат послона на лотосовите нозе на Кришна, въпреки че те не са го желали. Krishna says, if one engages in my transcendental loving service, but at the same time wants the opulence of material enjoyment, he's very, very foolish. Indeed, he is just like a person who gives up ambrosia to drink poison. Кришна казва, ако някой се ангажира в мое трансцендентално любовно служение и в същото време иска богатствата на материалното наслаждение, той е много, много глупав. Всъщност, той е точно като личността, която изостава нектара и пие отрова. Since I am very intelligent, why should I give this fool material prosperity? Понеже аз съм много интелигентен, защо трябва да дам на този глупак материален просперитет? Instead, I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet and make him forget illusory material enjoyment. Всъщност, аз вместо това ще му дам подслона на нектара на послона на моите лотосови нозе и така ще направя, че той напълно да забрави илюзорното материално наслаждение.
Yeah. So that may happen, huh? don't be surprised. Това може да се случи. Не се изненадвайте. So therefore, now this is from Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu speaking to Sanatana Goswami. So he quotes from the 5th canto. И тук Чайтаня Махапрабху говори на Санатана Госвами и той сега цитира от 5-та песен на Шримад Бхагаватам. So this is also an example. We'll find this all the time. You may say certain things, but you have to support it by Shastra. Това можем да видим. Човек може да казва различни неща, но трябва да потвърди твърдението си с Шастра. Don't put more, it's already tropical climate here. Вече тук е станал тропически климат, не да слагаш повече дърва. No, it's not necessary. Не е необходимо. So whenever he doesn't understand Bulgarian. Maybe yes. What? Okay. So 5th canto says, whenever Krishna is requested to fulfill one's desire, he undoubtedly does so. Пета песен на Бхагаватам, когато Кришна е помолен да изпълни желанието на някой, той без съмнение го изпълнява. But he does not award anything which, after being enjoyed, will cause one to petition him again and again to fulfill further desires. Но той няма да изпълни това, което след като човек се наслаждава, това ще стане причина за отново повторно желание, което ще доведе до такива по-нататъчни желания, материални желания. When one has other desires but engages in the Lord's service, Krishna forcibly gives one shelter at his lotus feet, where one will forget all other desires. Когато човек има други желания, различни от това да се ангажира в служене на Бога, Кришна насила му дава подслона на своите лотосови нозе и го кара да забрави другите желания. So, it's His mercy. If that happens, don't complain. Това е милостта. Ако се случи, не се оплаквайте. So you can see this whole thing in Madhya Lila 22. Всичко това е описано в Мадхя Лила 22. Okay. So, it's okay? Now it's your turn, and that's it. Сега е твоя ред и приключваме. Имах един въпрос, но във връзка с това все пак ще задам друг. Кришна казва, на сила ще даде подслон от своя лотосови нозе. Когато материалните желания са прекалено много и вече не знаеш какво да правиш с това, трябва ли да молиш Кришна на сила да го направи или той сам се знае това, което трябва да прави? Как човек може да се предаде, когато всякъде го разпълват желания? In the situation, if we have too many material desires, should we ask Krishna to help us, to force us to remember his lotus feet? Yeah, that's a good idea. Shelter, sure. Or maybe we have to wait and he can do this automatically. Well, I mean, you can also wait, but why not ask him? Accelerate the process. Разбира се, може да чакаш. Разбира се, може да чакаш, но защо да не ускориш процеса, като го помолиш? I mean, we can always ask. There's no harm in asking. Винаги можем да се помолим. Никога не е грешно. Even material desires you can ask. It's not a good idea, but better to go to Krishna. Kama sarva kamo va moksha kama udaradi. Depends on your situation, but at least go to Krishna. Дори човек винаги е добре да моли Кришна, дори за материални желания, въпреки че не се препоръчва това, но зависи каква е ситуацията на човек. И ако ще се молиш на някой, поне отиди при Кришна. But as we see here, generally, if one actually is within the heart, one is a devotee, then he will say,
this is foolish. So I'm more intelligent. And then, he makes arrangements so you may lose everything. You may get terminal disease. Don't be surprised. И ако някой в сърцето си е преомдане, не се очудвайте, че Кришна може да каже, какви са тия глупави планове. Я дай да му пратя някаква болест или всички материални планове да пълен провал, така че наистина напълно да не се отдаде. Не се очудвайте, ако това се случи. All your plans fail. И всичките ти планове се провалят. Your marriage breaks. Брака, развод, нали има развод, брака ти се разрушава. The car is smashed. Brand new, you spend a lot of money. Чисто нова кола, която много пари си дал, обаче тя смазана и не става за нищо. Sometimes happens. Понякога се случва. When it happens, then they put it even in the news, Not some long time ago, one bought a brand new Lamborghini type. I mean, 100,000 pounds in England. And the way he comes from the dealer, goes to his home, on the way, he turns over, smashes the car, total, completely useless. So, that may happen. Когато колата е чисто нова и много скъпа, както влизаш в вестници. Както примерно един мъж в Англия си купува чисто ново Lamborghini, който струва стотици хиляди и от брокера до вкъщи прави такава катастрофа, колата се... Катастрофа? И тя напълно смазана и не става за нищо. Sometimes people, they'll gain the lottery and a millionaire for one day and then it all disappears somehow. Bad investment. And then you go into debt. Millionaire for one day, Then somebody cheats you. You have to invest it there. You get twice as much. Then he gets all the money goes there, and it's gone. Понякога виждаме някой печели от лотарията милиони долари и дойде някой... Not лева, yeah, I know. Да, не говорим за лева. Билиони. И как се казва, някой отива и му казва, имаш толкова много пари, трябва да ги инвестираш по този и този начин. И той ги инвестира и губи всичко и даже милионер за един ден и на други ден даже вече има дългове. The super soul inspired. So you lose everything. So then you have to go to the Lord and become a little humble. И вдъхновен вътре от свръхдушата някакво действие извършва и тогава вече той губи всичко и е принуден да отиде смирено пред Бога. But to ask for help, the Lord can be asked, please help me if I have so many desires, please help me to overcome them. But it's a dangerous prayer, because if He fulfills that desire, then you may lament later on. I didn't mean it like this. Но може да молиш, това даже се препоръчва. Помогни ми да се справя с моите материални желания. Но трябва да знаеш, че това е много опасна молитва. Защо? Защото ако го помолиш, той може да ти помогне и минава време и ти вече започваш да съжаляваш. И му казваш, то добре, аз имах такава молитва, ама нямах точно това предвид, което стана. Или което се случи след това. But, if you're sincere, then you will accept. Но ако си искрен, ще го приемеш. Then it's like, whatever you want, you Каквото искаш. This is a good attitude, of Това course. е добро, разбира се, това е добро настроение, отношение. Anyway. Махарадж, тази молитва, дали тя е идентична на молитвите на царица Кунти? Защо питам? Защото старши преданодадени, които съм слушала и които са молили като царица Кунти, и когато Кришна им е давал тези изпитания, те съветват на по-младши: не дейте, го правете, защото Кришна знае какви изпитания да ви
прати. И питам във връзка с това, вие казвате, да, това е добра молитва, но как това да се направи разумно, да не е фанатично? Is this prayer like similar or equal to the prayer of Queen Kunti? I was asking some my senior devotees, and they had asked before prayer like the prayer of Queen Kunti, and they advised that better not to have such a prayer, because maybe Krishna, he knows better what kind of situation to provide for us. How to pray in such a way that to be not too fanatic. I mean, prayers of Queen Kunti, you can repeat them. Obviously, that's also that's the purpose. One of the purposes, one may say, whatever prayers we have in the scripture, it's meant also for us to be able to pray properly. There's nothing wrong with repeating Queen Kunti's prayers. It's very good. You can do it every day practically. We learn even by heart. Eh? We sometimes we learn even by heart. Yeah, I mean, anyway, I know that Prabhupada, he was teaching somebody to how to recite Queen Kunti's prayers in the very, very early days. This was one of the, main prayers. I mean, it's why shouldn't you recite that prayer? Защо да не го цитираме тези молитви на Царица Кунти? Всъщност, всяка една молитва, която ни е оставена в нашите свещени писания, тя е предназначена за това ние да я рецитираме, да я казваме. Не само това, спомням си в първите години, Шрила Прабхупада даже учеше някои от преданодарените как се произнасят точно молитвите на Царица Кунти. Защо да не ги казваме молитвите? So, but I understand the idea behind saying, that you better not pray because Krishna knows. I mean, there's two sides, obviously, Но to разбирам that. твоя смисъл, защо трябва да се молим на Кришна, като той знае. Това може да се погледне от две гледни точки. I would say, this refers mainly to some your own imaginary praying for something. That better don't do that. Krishna knows your heart; he will provide. like give us our daily bread. It's not necessary. Това в повечето случаи, като си има предвид за определена молитва, си има предвид за нещо, което ти си представяш, че ти е необходимо, за да можеш да напреднеш или нещо друго, но това всъщност е нашето въображение. Както примерно да се молим за хляба насъщен. But to repeat any prayer we find in Shastra, there's nothing wrong with it. Но да повтаряме молитва, която ни е дадена в Шастра, няма нищо грешно в това. There's a lot of prayers from so many different, and Prahlad Maharaj also pray, and Brahma prays, and Chaitanya Mahaprabhu, Shikshastakam, the nadanang ayinanda tanuja kinkara. Why shouldn't we pray that? I think all the prayers that are authorized, no problem is praying. Имаме толкова много молитви в свещените писания, молитвите на Брахма, различни преводадени, имаме молитвите на Бхакти-yoga и така нататък. Всички те са предназначени за това да ни помогнат на нас и ние можем да ги повтаряме. All these prayers have one thing in common. They will not ask for any material benefit. Всички тези молитви, те имат едно нещо, което е съществено, няма молба за материална благословие, материална полза. And one may ask then, Krishna knows everybody's heart, obviously, so why should anybody pray? Why are there prayers? They are all unnecessary, no? Някой може пък да каже, Кришна е в сърцето на всеки. Защо изобщо трябва да повтаряме тези молитви? Те не са толкова необходими. And after all, there's one item of the 9 devotional services which is called Vandanam, which means prayer. Ако погледнем едно от 9 процеса на преданното служение се нарича Ванданам, което означава отдаване на молитви. So prayer is nothing bad. It's not unnecessary. It's an item of devotional service. It's service. To pray is devotional service.
нали, не е така, че те са излишни молитвите, не, това е един от процесите на правилното служене. Това е всъщност служене. Anyway, I think it's clear. Мисля, че е ясно. And of course there's qualities, different quality of prayer, obviously. You know, you don't pray for like a Lamborghini, you know. That's not an authorized prayer. Не се молим за Ламборджини. Разбира се, зависи от молитвата. Тази за Ламборджинито не е авторизирана. So a little common sense is always also good. Малко здрав разум да имаме също е добре. But still, then we come back to Akama, Sarva Kamosmi. Sarva Kama means all, even Lamborghini. Better go to Krishna and ask for than going to Shiva or some other demigod. Но отново идваме до момента, дори да желаеш нещо материално, дори Ламборджини по-добре отиди при Кришна, отколкото при Шива или някой полубог. I mean, that's an exaggeration, but it just points out the point, you know. If at all you somehow connect to Krishna, and then hopefully this will just go away, or he will do some other arrangement, whatever, but connect by prayer or whatever way. Chanting his holy name, reading about, you know, so that's the recommendation. Каквото и да желанието по един или друг начин се свържи с Кришна, че ти или се моли, или каквото и да е, свържи се с него и се надяваме, че след време това желание ще изчезне или Кришна ще направи някакъв аранжимент. That's a kind of Krishna consciousness, you know, even in that sense. It's mixed, no doubt, but because Krishna is there, then there's hope that it will become purified. Това е вид Кришна съзнание. Дори да е смесено, но понеже Кришна е там и ти се пречистваш. Like chanting, you know, I'm chanting with offenses, so I stop chanting. No, you continue to chant. You know. Както с възпяването. Някой може да каже, аз толкова оскърбително възпявам. По-добре да не възпявам. Не, продължи да възпяваш оскърбително, въпреки че е оскърбително. Because any contact with fire, you know, you'll get warm. Всеки контакт с огъня ще те изтопли. Definitely we know this. Ние това го определено го разбираме. Yeah, and then if it's too much, you become red hot. Ако е твърде много, може даже да почервенее. No, but that's the idea, you know. You continue in the fire until you become red hot. Такава е идеята. Продължавай с огъня, докато се нажежеш. Yeah, and then you're like fire. И тогава ставаш като огън. Okay, yes, please. Има нещо, което не мога да оставя. It's not my fault. Good time, man. It's all right. Да, благодаря. Все пак, моля ви, кажете, какво е правилното настроение на повтаряне на такъв тип молитви, като молитви на царица Кунти или тази молитва? Каква е тайната на нейното сърце, когато тя е молила за трудности, но успяла да ги преодолее? Каква е тайната на мотива в сърцето? What is the secret and the right attitude in which we have to chant the prayer of just like Queen Kunti or whatever? What is the right attitude and the secret of her prayers? Secret. I don't reveal secrets. Therefore they're called secrets. Otherwise it is not a secret. No, but... I mean, there's not really a secret, except for sincerity, right? You know, there's those who pretend. You can, like in praying, you could pretend. You know? It's called lip service or lip prayer. It's just external. That heart is not there.
както имаме такива хора, които говорят нещо, дори може и молитва да отдава, но това е само такъв термин на думи на български. Той казва нещо, но това ниво на сърцето му не е там. Има съвсем различно настроение. So, that will not work because Krishna knows that for sure. Krishna знае много добре и това не работи. So as you said, yes, he knows already, he's in the heart, he knows better than you, so you don't have to pray. No, you can pray because obviously the great devotees pray, so why should we not pray? But the attitude has to be like their attitude. И Кришна, разбира се, той е много в твоето сърце и много добре знае за какво става въпрос. Не, ти трябва да му се молиш, но с какво настроение трябва да молиш? Трябва да молиш с искрено настроение, настроението на примерите, които имаме в Бхагавата. So it's depending on the attitude, obviously. And if it's fake, if it's just show, then it's useless, waste of time. И определено твоето настроение и отношение зависи от него. И ако твоето настроение е такова измамно, тогава няма да има такава полза. Същата полза. If you study like we talked about Dhruva Maharaj or Queen Kunti, you study the circumstances and then you know what is the right attitude. Ако изучаваш обстоятелствата както ние споменахме историята за Dhruva Maharaj или за царица Кунти, тогава много добре ще навлезнеш и ще разбереш по-дълбоко правилното отношение, с което да човек да се обърне. So it's not a question of imitating, that's anukara, anusara, but you capture the spirit of that person and you try to not imitate it, but have the same, develop the same attitude. Не е такъв въпрос на имитиране, дай сега ще имитираме. Не, въпрос е прочиташ историята с детайли и не се опитваш да имитираш, но се опитваш да приложиш същото отношение с такова отношение. Following the example, it's different from imitating. Да следваш примера е различно от това да имитираш. Anusara means actually, sara means essence. You capture the essence of what is being prayed, and then you apply this in your circumstance. Анусара означава същността. Анусара означава да извлечеш същността на самата история и да я предложиш в обстоятелствата, в които си. And anukara is acting exactly the same way, but it's external, so it's imitation. Анукара е точно, то пък има се предвид под това. Външно действаш. Can you repeat, please? Yeah, so kara means to act. Yes. Anu means to follow. I mean, to act in the same way. They sometimes may imitate somebody, the way they speak or they move, and you think that I'm like this. That's imitation. Анукара означава ти имитираш всъщност някой, примерно начина по който говори, начина по който се движи и така нататък, но ти не взимаш същността и всъщност това е само една имитация. But Sara is the essence, so you observe somebody how they pray, for example, and you capture the spirit of it, and then you apply that in your circumstance, in your life, and then it's following in the footsteps or following the example. Сара означава примера и ти наблюдаваш същността и ти наблюдаваш определена личност, как действа в различни ситуации и ти не се опитваш да го имитираш, а просто се опитваш да приложиш в своя живот същността, която и пример, който той оставя. Okay. Anything else? I think it's 9:31. Okay, so we stop here. Yes, I had something small. Many devotees, when you're told that Prabhupada, he was done in such a way
And they told, but we are not Prabhupada to imitate. The right. So you don't imitate, you follow the example. Yes, but they told that only he can do such things. Well, that's bogus. Понякога виждаме в различни ситуации, на различни случаи и ние казваме Прабхупада в този случай е действал по този начин. И те казват, ма ние не трябва да го имитираме, Прабхупада. И аз казах, да, не трябва. И те казват, затова ние не трябва да правим като Прабхупада, защото ние не сме Прабхупада. И аз казах, те казват, не трябва да правим това, което Прабхупада е правил, защото ние го имитираме. Но Махарадж каза, не, това не е правилно, това е измама. Now we have to explain what that means. I'm just saying that because, you have to differentiate, you have to make a difference between things that are uniquely to that person, you cannot do that, but many, like, I don't know, majority of activities are not only he can do and nobody else can do. That's ridiculous. Да, разбира се, трябва да обясним точно за какво означава. Както примерно имаше много дейности, които Шрила Прабхупада извърши и никой от нас не може да ги повтори. Но има дребни такива неща, детайли и настроения и така нататък, които не е така, че никой не може да го направи това. Otherwise, what is the meaning of Mahajano Yena Gata Sapanta? The Prabhupada quotes that, if I look up hundreds of times. Иначе какво е изобщо значението на стиха Махаджано Yena Gata Sapanta, който Шрила Прабхупада го цитира стотици пъти? So Mahajana is a great person. Mahajana означава велика личност. And we have, there are so many Mahajans, we have 12 specifically who are like, they're in the Bhagavatam, but they're not the only ones. И имаме основните 12, които са споменати в Шримад Бхагаватам, но те не са единствените. Swayambhu, Narada, Shambhu, it's Brahma, Narada, Shiva, Janaka, Bhishma, Kapila, Vayasaki is Shukadeva Goswami, and Vayam is Yamaraj. Did I miss one? Anybody? Yes. Probably, but it's like 12, right? Yeah, so all these personalities. So what they did, many of these things we cannot do, obviously, you don't imitate. Shiva. He can drink an ocean of poison and just gets a blue line. You try to do that, you die. Шива изпива океан от отрова и единственият ефект е, че гърлото му посинява. Ако ние се опитаме, ще умрем. But Mahajana Yenagata Sapanta, we are supposed to follow their footsteps. Но Махаджана Yenagata Sapanta означава, че ние от нас се очаква ние да следваме тяхните стъпки. Satovrite, Rupa Goswami recommends, you follow in the footsteps of the sadhus. Rupa Goswami също препоръчва Сатоврите да следваме стъпките и дейностите, които са оставени от саду. So they come, what is called acharya, somebody who teaches by his example, right? И какво означава acharya? Това означава някой, който учи със своя личен пример. So what does it mean? Whatever Prabhupada did, you're not supposed to do the same thing because it's imitation. It's crazy. Да си мислим, че нещата, които Прабхупада е правил, ние не трябва да ги правим, защото това е имитация. Това е просто откачено нещо. Prabhupada himself said, do as I did, as I do. So, this is all just, either they don't know what they're talking about because they don't read or it's just some imagination. I don't know, why people say like that. Не знам защо това го казват, дали не четат книгите или имат някакви тяхни си представи, нямам представа защо. Дори самия Прабхупада той каза, правете това, което аз както ги правя нещата и вие ги правите по същия начин. So of course, yes, in one sense, many
some things you cannot do the same thing because you don't have the capacity. Разбира се, много от нещата, които той ги е правил, ние не можем да ги направим, защото нямаме този капацитет. But you can take the essence and apply it in your life and you can do whatever you do in your circumstance. Но можем да вземем същността на нещата, които той е направил и ние да го приложим в нашите обстоятелства. Like living entities, we have the same qualities as Krishna, right? Както живи същества, ние имаме същи качества като Кришна. That's what it says, what they say. Това, което това поне така се казва. More or less, because it's not 100%, obviously, it's 78% only. Не точно цялостно, защото знаем 78%. And it's very small quantity, really small quantity, tiny. Но също знаем, че количеството обаче е много малко. So, like one thing we cannot do, we cannot create a universe. Едно от нещата, които не можем да направим, е със сигурност не можем да създадем Вселена. But we can create something. Но можем да направим нещо. We can create a mess. Можем да направим някаква пакост. Oh no, you can't create a universe, but you can create a building, even a skyscraper building. And you can go 1 kilometer high almost, become the biggest building in the world, and you're very proud. But it's nothing compared to universe. Не можеш да имитираш да направиш Вселена, но можеш да направиш поне огромна сграда. Това можеш да направиш. И тази огромна сграда може да е няколко километра висока. Но тя, колкото да е висока, не можеш и да си мислиш, че си много голяма работа, но колкото да е висока, тя изобщо не може да се сравнява с Вселената. And, as Prabhupada says here, you can have riches and children in enormous quantities. Но Прабхупада казва, че можеш да имаш и богатства, и деца в огромни количества. How much is enormous? I don't know. I mean, enormous is enormous. It's a big word, enormous quantity. It's like what, 10, 20, 50, 100? В огромни количества. I mean, it's possible because nowadays it's it's still some sheikh do have. But, big kshatriya, they have 100 children, easy. You get 100 wives, what problem? You can have 200, 1,000, no problem. В днешно време това е малко трудно, въпреки че има такива шейхове, които за тях не е проблем. Може да има 100, 200, 1000 деца, 1000 жени, не е проблем за него. But Krishna had 16,108 times 10 children. Но Кришна имал 16,108 по 10 деца. What is it? 168,000. Only. Което означава колко е това? Само 168,000 деца. So that's an enormous quantity. So that's an enormous quantity. So we cannot imitate, I guess. It would be difficult. Много голяма бройка. Аз мисля, че ще е трудно да стигнем тази бройка. I mean, I would have to calculate, If you have everyday sex with one of the 168,000 women, maybe you can get, but I'm not sure whether it's possible. Anyway, so this is, we can understand the difference. You can follow, but some things you cannot imitate. Можем да следваме, но не можем да имитираме всичко. Anyway, so, yeah, is that okay? So next time you know what to say. Krishna. But I mean, of course, there's some truth in it. Certain things that people do try to imitate, they shouldn't. But that's common sense. What is imitation? What is following? That you have to know the difference. Okay, so I think it's time, right? 9:40. Yeah. He's desperate, but it's Sunday, so today's easy day. Not for all. Today is nobody works except for some. So we stop here. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaunita Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you.